Hey folks! Welcome back to some more Death and Request! On our last episode, Shina explored the Heart's Palace, only to find that not everything was as it seems inside. The king was spouting delusional nonsense, the guards moaned in agony, and they wanted Shina dead. Thankfully though, a voice helped guide us through to a safer area, and gave us a moment of respite. Until we then had to fight our way through an executioner and the guards that were pursuing us from earlier. And between all of that though, we did bear witness to a bug forcing its way out of Shina's body, and lastly saw Shina's glitch mode. So, with that tidbit in mind, let us continue. Henceforth. And also, I love this idol animation, it's actually quite cute. But speaking about that bug forcing its way through Shina's body as well, just thinking back on it does give me the heebie-jeebies, because how did it get inside of her? And it was at her legs before, wasn't it? Also, I think I just went the wrong way, because that is not the out way, this is the out way. That is the in way. And that's a palace brick, why thank you kindly. Right out. Let's bail. Okay, can you catch a wee breather, darling? Because that was quite the series of events that happened prior. I would hope so. 何か言ってください。どうして急に黙っちゃうんですか。何か。声が聞こえます。 Oh gosh dang it, are you having problems, sir? 私は一体何なんですか。不安で押しつぶされそう。 Wait, they can speak? The little buggers can talk? They don't just do cares? さっきのバグ、あなたが喋ったの。わからないのは嫌だよ。知りたいに決まってる。だって自分のことだもん。 Oh, I can wholeheartedly understand that. なのにわからないの。何にも。急に全部否定されても困るよ。 Yeah, in a way, it kind of tore down your own world, eh? But, well, you had to break down those walls someday. 私は確かに行ってきますって言って家を出てきたの。冒険家の記憶がちゃんとあるんだもん。なのにあの人が話すことも本当のことだと思えて。なんでかな。 I would love to know the same. どこってそんなこと言われてもわかんないよ。私ここにいるよ。 Just pick up the phone, you bugger!
怖い。私が私でなくなるみたい。設定って何？私の記憶は作り物なの？私、本当に生きてるの？この世に存在してるの？ Oh. 存在してるに決まってんだろ、二宮椎名。 Whoa! Did you get past the blacklist? That's the word I was looking for. Yeah, because it was like a filter. But there's like blacklists and whitelists when it comes to specific things. But dang! Now we know your last name, darling! I guess this guy was being all tech savvy in between. よし、今度は届いたみたいだな。待たせて悪かった。やっと禁止ワードの一部を解除できたんだ。ちゃんと伝わってるか？俺は新た、水無し新ただ。 It's a pleasure to meet you, Arata. 二宮。私の名前。あ、そうだ。お前の名前だ。先輩。水無しさん。私。Just let it all out. やっと見つけた。たく、心配させやがって。お前、無事なんだな。 As being safe as being stuck in a video game can be, then yeah, probably. 怖かったです。すごく会いたかったです。ああ、俺もだ。水無しさん。私、今どこにいるんでしょうか。 Oh, we fade out? What's this gonna be about? Huh? 目を覚まして。 Wait, what? Who the heck are you? 目を覚まして。 Oh. Rise and shine, Arata. しまった。寝落ちしてたか。今、何時だ？深夜27時か。持ち帰ってきた仕事をやってて寝落ちなんていつぶりだ？ Ah, we all have those moments when we just randomly conk it out. It's aight. そういや、今日は何も食ってなかったな。食い物ないか、食い物。 Oh, just looking at the background though, I quite like what I presume to be his model kit collection. It's like all kaiju related. Oh, that's really cool! My name is Arata Mizunashi. I'm 27 years old. I am a programmer. If I'm not at home, I'm at work. Ebbs and flows. Each second pass is just another line of code typed. When did I wake? When did I sleep? When did I start working? When did I stop? And when did I eat last? I don't ever take the time to ask myself any of these questions. Each day bleeds into the next, and no one bats an eyelash. Yeah, because you're kind of working on the clock as long as you're awake. But it's all okay. I'll just keep on going. メロン蒸しパン。昼休みに買ってそのまま食うの忘れてた。 Oh, wasn't that Shina's favorite? なーに、またそのパン買ってきたの？
Oh, how you doing, Missy? Nice headphones. And are those short shorts that I can see? そのパン、あんたそればっかりよね。そんなに好きなの？ This is where I work, Enigma Games. A small game development company where we work on software on behalf of game publishers. Much of what we do is kept under wraps by non-disclosure agreements. My co-worker here, who shows little care for NDAs, is Sumika Tokiwa. She works on a project separate from my team, but she is undoubtedly one of Enigma's top programmers. So it's kind of like a Moorish thing for you? こっちのセクションで油売ってていいのかよ。ご心配なく。でっかいソースコード書き終えたから休憩がてら冷やかしに来たの。ほれ。When you just alas, it's all about teasing. 危ねえな。いきなり投げんなよ。コーヒーか。ありがとな。あんたさ、ちょっとやる気復活した？は？なんで？プログラムだいぶ進んでるじゃん。一昨日と比べて300ライン程度だけど。Oh dang, that's quite large! お前、別チームのプロジェクトだろ。堂々と盗み見すんな。Well, it's fine to just have a wee geek here and there, right? I mean, you're on the same development team, right? I mean, well, it's a different project, fair dose, but... いいじゃない。減るもんじゃなし。同じ会社の仲間なんだからいいでしょ。自分だったら全部見せるよ。That's a fair way to look at it, yeah. あのな、何のためのパーテーションだと。てか、何しに来たんだよ。だから冷やかしだって。いやさ、こないだの大喧嘩が効いたかなって。あんた本当は才能あるのにさ、あの子がいなくなってからこっちどんどんやる気なくしてたじゃない？ Ah, so this is really prior to Arata, well, reuniting with Shina. And game 4, by the way. I figured as much given the sudden transmission. Transmission? Transition, not transmission. We ain't on radio. それはもういいだろ。別に蒸し返すつもりは全然ないんだよ。でもさ、分かってほしくてさ。問題は俺にある。お前が言ってんのは正論で、お前は何も悪くないから気にすんな。そういうことじゃないんだけど。全然分かってないみたいだから何度でも言ってあげる。何もかも自分のせいだとか思い込んで、あんまり背負いすぎないようにしなよ。ああ。ねえ、そのパンってさ、あの子がシーナが好きでよく買ってきてたやつだよね。下のコンビニの。Oh gosh, that might dig deep. だな。あいつ、うまいから食えって、絶対俺らの分まで買ってくるんだよな。そのうちあんたもそればっかでさ。がっしり餌付けされてんじゃん。どうしたの？餌付けか。自分でも気づかなかった。あんたもさ、たまに天然なとこ見せるよね。Oh
Oh, I agreed, because sometimes you just nip out to the shop, find something that you just want to try out, and then you're just kind of hooked on it for a while. Actually, one of the things I was hooked on for the longest of times were spring rolls. Just something about them. シーナがいなくなってからそろそろ1年か。 And here's the real kicker. I'm not even that big on, well, the veggies that were in that particular spring roll. Yet they all just meshed together. And I ended up just being hooked on them for I think it was about a solid month on and off. Oh gosh. そうだな。あと、ワールズオデッセイのプロジェクトが終了してからも1年だ。World's Odyssey, sometimes abbreviated as WOD for short. Enigma staked the company's fate into developing a VR MMO program, which is short for a virtual reality massively multiplayer online game. Much of its larger development infrastructure was put into place by the well-known corporation Agile Inc. A few years ago, a game engine that they released made headlines. It was an immersive, cloud-based system known as the Alice Engine. Shina Ninomiya, a fresh-faced director full of imagination and enthusiasm, helmed the project, with her and the Alice Engine confirmed. I upped on the project as the game's primary programmer. We set out to make something never made before, a fully realized fantasy world. However, in the middle of development, the Alice Engine began producing a series of bugs that are proving impossible to fix. That explains the buggy state of the game right now. To make matters worse, Shina Ninomiya, our fearless director, had suddenly vanished. We had no choice but to halt development for WOD. We made it to the alpha stage of the build, but the assets were immediately frozen, and Agile froze their funding too. We heard it all. We knew that it couldn't be done. It was too much of a burden for some young girl to do it by herself. I couldn't help but seethe with anger, hearing everyone shift the blame onto her and whisper behind her で back. もさ、新人に全部罪を押し付けるなんてよくあることじゃない。 Well, yeah, as far as they're concerned, they're the greenhorn, so it looks better for it to just be a greenhorn that messed up, not somebody who is a veteran in the industry, at least on the headline paper. それにあんたは自分が厳しすぎたからって思ってるみたいだけど、少なくとも自分にはそうは見えなかったし、あの子もそんな風に思ってるようには見えなかった。あんたの考えすぎじゃない？なんだよ。今日は随分絡むな。Twisting the knife. Ugh. だってまた俺が悪い、ごめんしいなって顔してたんだもん。ほっとけ。ねえねえ、自分にもたまにはそんな顔してみ。 Tokiwa puffed her cheeks playfully as she pointed her fingers towards my face. Oh, like a pouty face? はほら、早く心ゆくまでいろんな罪を押し付けてやるからさ、さっきの顔もう一回。意味わかんねえし。行けよもう。お前が行かないなら俺が帰るぞ。Who the heck is this cutie? Actually, wait, there's her name right there. Lydia Nolan. Then, from out of the blue, something was thrown onto my desk. Oh my gosh. うわ、エロ、何これ。 Wait, pervy? Hang on, you're speaking my language. サンプルできたよ、あらた。注文通りでしょ。ヒロインのおっぱいマウスパッド。 I love the way you speak as well. Oh my gosh. その口をやめろ。こんなノベルティ作るとか
食うわ。 Excuse me, monsieur, but you should... Well, actually, no, you wouldn't know. But you need to understand that the booby mouse pads are quite efficient for marketing. And they're really soft to touch. I would know. Just get a nice firm one, though. いやまあ、ターゲット考えると刺さるのか。新たの注文通りに書いたんだけど、どうだろうね。C ってもう少しおっぱいあったかな。 Wait, really? It's based off of Shina? I mean, I can't blame you, but really? You're missing an action co-worker? This feisty woman is Lydia Nolan. She is Enigma's chief character designer. Her Japanese is so good that it's almost hard to believe that she's a foreigner. Well, you would have fooled me. She is a master of the art of conversation, to the point that I can't keep up with how quickly she goes through internet catchphrases. Ah, she knows of them memes. She's a ball of passion who pours her soul into her work and her hobbies. It certainly shows. お前ちょっと黙れ。新たの注文でまさかあんた新企画のヒロインのイメージシーナをモデルにしてたの？ Did you get her proportions right at least? あ、それはだな。胸のサイズまで追いかけるとかさすがにドン引きだわ。 How? What? did you measure her at one point? Can your eyes tell from a glance what your co-worker's bust size is? Tell me your secret! No, I need no more! Sensei! さすがに貧乳にしすぎだよね。修正するからさ、パットももう少し父の肉入れてもらおうか。 Wait. But flat chests have their own charm points too! No! I must stay flat. But then again, it wouldn't be as soft. Ah, complications. 帰る。アホアラタ。 You always have to have a star to appear, don't you? やれやれ。今日も散々な目にあったな。はあ、メロン蒸しパンうまい。 Yes. Your melon pan shall be your solace in this moment. メールが来てるな。はいはい。スパム、スパム。スパム、スパム。ん？これは。差出人は、ワールズオデッセイ運営事務局。 This subject just says, you've got an unread message. I should have turned the preview field on. I can't see what it reads inside, but it looks like there's an attachment here. 気持ち悪いな。ウイルスかもしれないし、うっかり開けないよな。運営事務局を名乗ってうちに送ってくるとはな。誰かのいたずらか？アドレスはどうなってんだ？ That's when I put my mouse cursor over the sender line. Oh, is it a familiar email? The email address being displayed was Shina@wad.com. 嘘だろ。 It was the test email for Shina Ninomiya, the girl that had been presumed missing for over a year. I didn't care that it could have been a spam email or some kind of prank. Without a second of thought, I clicked to open. 別のアドレスで送られてくるんだ。シーナ、本当にお前なのか？ Just as I saw, there was an attachment. I couldn't figure out with its extension what it was, but it was obvious that the file had been compressed. I tried my best to extract the compressed files with a few basic expansion tools, but for whatever reason, I couldn't open them. クリックしても
圧か。一体どんな形式の圧縮なんだ。見たこともない構成だな。Try as I might, I couldn't open the attachment. My brain was being pulled from all directions. First the center line, now this attachment. My frustration made my cheeks beat red, but there was nothing that I could do to open it. 運営って、お前、もうアグルのサーバーも停止されてるはずだろ。I was at a loss. My next course of action was to access the World's Odyssey servers, knowing full well they were probably deactivated. おいおい、マジかよ。They're actually online. サーバー停止後、データは全部削除されたはずなのに、なんで動いてんだよ。ワールズオデッセイ。何がどうなってるんだ。しかも、バグが大量発生してやがる。ひどいな。俺が最後に触った時は、ここまでひどくなかった。だいたい、誰も触ってないはずのゲームに、どうしてバグが発生してんだよ。コードはどうだ。ダメだな。化けまくってる。An entire year had passed since the incident. The disappearance of Shina Ninomiya. Of course, we had reported her disappearance to the authorities immediately, but never had I been satisfied with how they chose to close the case. We were close teammates who had worked within arm's length for 2 years. We'd struck a fine friendship, and I'm sure that she'd agree. Shina was wise beyond her years, but there were moments where her mind would drift off. The company had asked me to take Shina under my wing so that not only would she be cultivating an understanding of our company, but she would also become an experienced professional, one that our company had planned on grooming to the highest echelon. When stresses on the job got the better of her, I noticed her slip over to the bathroom where I knew she'd cry by herself in the stall. Ah, she's one of those where she has to just keep spreading smiles, huh? However, it was always done discreetly, never getting in the way, from her giving 100%. Her unbridled enthusiasm always surpassed our team's expectations, but what made her truly special was the sincerity in her work. I know, because I spent nearly every day with her. Shina would never, ever walk away from her job without any explanation. This game was her life, her legacy. It's hard to imagine anyone walking away from it without any care or remorse. There has to be something fishy behind her sudden disappearance. Nothing else makes sense. The police didn't share my conclusion, and were more invested in the belief that she willingly ran off instead of something more nefarious. As Sumika mentioned, I've been feeling hollow ever since. Yeah, you did certainly come off as such. All I wanted was an answer, something to make sense of the tragedy. I even thought that I could hire a private investigation, sure, yes, but both of her parents had passed away, and she had no other surviving relatives. Where was it getting surveying relevant? We'll just call it Davanese for now. For anyone else, that would have been enough reason to leave it be, but neither Sumika nor myself were willing to do so. Even as the two of us set about cleaning out her vacated office, we will find Shina. おい、ちょっと待て。なんで稼働してるプレイヤーがいいんだよ。ありえないだろ。プレイヤーログを解析してみるか。Account name Shina. Status active. Last online 3 minutes ago. シーナ。お前、そこにいるのか。
Well, rise and shine, darling. そっか。私、王宮を脱出した後、疲れて寝ちゃったんだ。すみません、水無さん。私、寝ちゃってて。Oh, you just had a wee conk out. あれ水無さん返事がない。ということは、ログアウトしてまだ戻ってきてないのかな。ここ間違いない。ここはワールズ・オデッセイのフィールド、ハーティスの王宮前。Oh, so you're starting to regain some memories and what have you. よ Oh, hello there. You little fuzzy wuzzy. びっくりした。ああ、それって。僕はエニグマくんだよ。その声、もしかして水無さんですか？お、俺だ。これ覚えてるか？俺たちの会社エニグマのマスコットキャラだ。Ah, okay. That's cool. That's a nice mascot, actually. Very portable too, with the coat hanger appendage. もちろん覚えてます。私その子が大好きで。ああ、でもどうして急にアバターを用意したんですか？いつまでも声だけってのは話しづらいからな。ちゃんと見えた方がいいだろ。それにこいつは本来ルールを守らないプレイヤーを取り締まるために運営が使う GM アバターだ。Ah, so you get a broader array of commands. Nice job. お前のサポートをするためにはバグだらけになっちまったここの状況を調べながら修正していかなきゃならないからな。そういう意味でも責任だと思わないか？ Aye, good on you, lad. さすが水無さんですね。心強いです。と言っても所詮 GM キャラだ。お前みたいに戦えない。Ah, well, that's unfortunate, but kind of expected. なんだよ。あんまりジロジロ見るな。こうして見るとエニグマくんってよくできてますよね。Oh, is he in 4K resolution? ああ、まあそうだな。よし、現時点で起きてることを一旦整理しよう。お前の名前は二宮シーナ。今は自分で作ったゲームをプレイしてる。それは思い出したんだよな。ああ、はい。で、現実にあるお前の体についてだが。Oh? どうした？顔が赤いぞ。体って言わないでください。なんか響きがやらしいです。水無さんのエッチ。 Look, I agree with you, darling, but, how else are we going to refer to it as such? はあ？体は体だろうが、それ以外の言い方があんのかよ。Yeah. 体が嫌なら本体いいとでも言っておくか。 That is so dorky. I kinda like it, but no, no. いいえ、体で結構です。じゃあ話を戻すぞ。さっきの口ぶりだと自分がどこにいるのか分かってないみたいだったが、実際のところどうなんだ？わかりません。でも変なんですよね。この世界がまるで現実みたいな気がして。右を見ても左を見てもワールズ・オデッセイの風景ですし。 So it doesn't only have pain reception then. そりゃあ VR だしな。現実のお前の頭にはホワイトラビットが装着されてるはずだ。ホワイトラ
ラビット？あれはアリスコードで作られたゲーム専用のゴーグルで、プレイヤーは夢でも見ているような感覚でゲームをプレイできるってのがそのゴーグルの売りなんだ。夢でも見てるような感覚。Dang, that's some pretty potent technology. あれ？この辺にあれ？何やってんだ？ゴーグルを外そうと思って。水梨さん、どうやって外すんでしたっけ？あのな、意識ごと投影するトランスタイプの VR だぞ。覚醒するまで現実の体は動かせない。まさかお前、そんなことも忘れたのか？すみません、まだ少し記憶がぼんやりとしてて。ぼんやりか。現実で体験した記憶と仮想空間で体験した錯覚が混濁してるのか。Because they could be blending in together. And we know that we're able to fabricate memories. シーナ、ゲームを始めた時のことは覚えてるか？思い出せません。思い出そうとしても記憶が途切れてて。覚えてるのはエニグマで水梨さんたちとワールズオデッセイを作ってたことと、暗くて寒くて寂しいところに私がいて。 Wait, really? ずっと誰にも会えなくて、すごく怖かった記憶しかないんです。So, is you being trapped in here some kind of form of escapism that just so happened to happen? Huh. そうか。シーナ、聞いてくれ。こっちでは、お前は1年前に失踪して、行方不明になってるんだ。行方不明？それ本当なんですか？ああ、もちろん警察にも届け済みだ。俺と常盤はお前が何らかの事件に巻き込まれた可能性があると思ってずっと探してた。念のために聞くが、お前は自分の意思で失踪したのかYeah, that could have been something to initiate the conversation with, huh? But わかりません。どうやってこの世界に入ったのかも思い出せないんです。そうか。事件性がない場合も考えなかったわけじゃないが、怖いという認識が残ってるとなると、記憶の引き出しが開かなくなるほどの心の傷をどこかで負ったのかもしれないな。that very well could be the case, actually. やっぱりこいつ何かに巻き込まれて。私、実はまだ今の現実を半分くらいしか信じられないんです。水梨さんと一緒にこの世界を作った時の記憶もちゃんと頭の中にあるのに、それと同じくらいの濃さでここでの記憶も存在してるんです。それはアリスコードエンジンの人工知能制御機能が作用しているかもしれないな。Wait, really? So is she getting kind of hijacked in some form? Well, I say that, but, that bug right there. お前が設定したプレイヤープロフィールがゴーストのようにお前と一緒にいる。もしくは融合しつつあるのかもな。やめてください。本気で怖いので。Yeah, it's kind of scary to think about. It's like, no, I do have to deal with the bug, but potentially that as well. 冗談だ。
な簡単に人間の意識が取り込まれるわけがないだろ。 Yeah, but sir, this is a buggy as heck game! というかお前、なんでさっきから俺を抱きしめてんの？だって可愛いから。 Oh. お前な。 That's probably your avatar. 違いますよ。エニグマくんが可愛いのであって水無さんじゃないです。水無さんは可愛くないんです。別に可愛いと言われたいわけじゃないが、はっきり否定されるのもそれはそれで嫌なもんだな。 I feel bad for you, buddy. とにかくこの世界から抜け出して現実のお前を目覚めさせることが先決だな。けどさっきからおかしいんだよな。空に大穴は開いてるし、そこら中バグだらけなんだ。なるほど。あの空の穴はバグだったのですね。なんでないんだ？何がないんですか？さっきからシステムを解析してるんだが、ログアウトのメニューがない。見間違いじゃないですか？そんなわけあるはずが。本当だ。そんな嘘でしょ？これもバグのせいですか？ Gosh dang it! They nibbled the function! 可能性として否定はできないが、事態はもっと深刻かもしれないな。 Is there any way to force a logo? Like an emergency logo of sorts? というと、お前や俺の名前が禁止ワードに指定されてたように、第三者が介入した跡があちこちに残ってるんだ。ハッキングされたってことですか？まあそうだろうな。にしてもだ、未公開ゲームのディレクターとメインプログラマーの名前を知ってる上に、それを禁止ワードにするなんて不審な行動が多すぎると思わないか？それは確かに気持ち悪いですね。そもそも1年前にプロジェクトを停止しているオデッセイが動いていること自体異常なんだよ。ここは何者かによって歪められた世界だ。すぐにログアウトして現実に戻った方がいいんだが。 That's easier said than done though, eh? でも、どうやってこの世界から抜け出せばいいんですか？ログアウトできないんですよ。待ってよ。あれはどうだ？エンディングログアウト。 Wait, it's a failsafe, but it's in relation to an ending. Huh? What, you telling me we gotta go through the entire game or something? Well, let's find out. それです。それがありました。MMORPG ながらも明確なエンディングがあるのがワールズオデッセイの素敵な特徴ですからね。But MMO's not supposed to end until well, the server shut down, but it's gonna run out of content. What? 感動と達成感を最高の状態で演出してプレイヤーに幸せな気持ちで現実に戻ってもらいたいだっけ？お前の思いが詰まった仕様だったな。Aww. That's admirable though, but still an ending in an MMO. I can't get over that. 確実な方法だと言い切れなくて悪いが、今のところここから出るにはそれしか思い当たらない。最速でラストワールドへ向かってラスボスを倒すぞ。わかりました。 So wait, was that the prologue thing that happened with the monster munching? Their attempt at that? Oh gosh!
し、元気が出てきました。ゲームをクリアしてログアウトすれば、寝ぼすけな現実の私もきっと起きるはず。スミカさんやリディア、水無さんにも会えますよね。そうだな。エンディングまで俺がサポートしてやるから安心しろ。目指すわ。最果ての地、天空都市オデュッセイアですよね。Gosh, just the way that Shina says Odyssea, it gets me every time. It's so freaking cute. 道順は分かってるよな。もちろんです。私の作ったゲームですよ。Oh, we obtained an item, an antidote. Enemy. ハーティスからオデュッセイアに向かうには、確か隣国の海洋国家ストルフィルへ行って、それじゃあ少しの間一人で頑張れ。俺は戻っていろいろ調べてくる。Oh, you're leaving us? もう行っちゃうんですか？そうだ、シーナ。一つ忠告しておく。シーナだよ。はい？それはどういう？サーバーの稼働自体もイレギュラーで、修復が難しいレベルにまでバグで侵された世界だ。こうしてお前と通信がつながってるのは奇跡的なんだよ。もしお前がゲーム内で殺されて使用上の復帰ポイントへ飛ぶかロードへ飛んだ場合、 It may cut our connection. サーバーを経由してキャッシュのリセットを返すから俺との通信が途切れてしまう可能性がある。That would be most unfortunate. そうなればもう一度つながる保証はどこにもない。つまり私一人でエンディングを目指さなきゃいけなくなるってことですか？そうだ。だから細心の注意を払って進んでくれ。ゲームをクリアするには確か最短でも50時間くらいはかかったよな。Oh, that seems pretty reasonable. 休憩とサブクエストを含めると現実的にはもっともっとかかりますね。Oh, but that's a given. メニューからログアウトできないならエンディングログアウトのある真のエンディングを目指すしかない。 They're just giving us the ending requirements. Holy moly. そのために面倒だがサブクエのクリア実績を集める必要がある。なるべく小さなクエストも回収して進むんだ。わかりました。やってみます。俺は俺でバグったオデッセイのコード解析とお前のことを調べるから常時付き添ってはやれない。悪いな。いえ。不安そうな顔すんなって。今使ってるこのノートパソコンは常に持ち歩くつもりだし、こっちの様子を見にまめに戻ってくるようにする。水無さんのパソコンがスリープになったら通信切れちゃったりしませんか？ Oh, gosh. You're gonna have to keep on the charger. 要はスリープにならなきゃいいんだろ。いちいち心配しすぎだっての。よし、作戦開始だ。Poor Kel! It's best to be safe than sorry. あ、Gosh dang it. 行っちゃった。まったく、いっつもマイペースなんだから。もっと女の子の気持ちを考えてくれてもいいのに。I looked at the palace. Bad memories came flooding back to me, and I ran back outside. Oh? あの、 Oh! This is a new face, but I think with that in mind, this shall be our ending point. Because one thing that I did just remember,
that I'm gonna have to get used to. We have this as an option. Yeah, that's very useful to know, because they can pretty much have hiding points at more convenient places. For the both of us, that is. Yes. But this last is a cutie. Anyway, folks, thank y'all for watching this episode of Death and Request, and I'll see y'all next time as we continue trying to get through this glitchy mess. Ta-ta for now.